Today, we are diving into a vision that is, well, nothing short of audacious. We're talking about a plan to build an entire city from the ground up, all for one single purpose: to completely re-anchor and reshape the entire global gold industry. Alright, so you're probably looking at this and wondering, what exactly is that? What we're seeing here is the grand vision for Global Gold City. The core idea is to take one of the world's most ancient and valuable assets and centralize it into a single high-tech ecosystem. It's a very ambitious concept. Let's get into why its creators believe it's so necessary. You don't just build a city for no reason. What problem is a project of this magnitude trying to solve? Well, it all starts with the sheer scale of the gold market. As this presentation argues, the market is at a historic inflection point. Just take a moment to let that number sink in. $15 trillion. That's the scale of the global gold market we're dealing with. The stakes are incredibly high, and the system that manages all this value is, according to the source, under some immense pressure. Now, this slide really paints a picture of the core problem, doesn't it? The current industry is portrayed as this tangled, chaotic mess. There's this immense friction between the 5 core functions: mining, refining, trading, vaulting, and finance. Right now, they're all pretty much disconnected. These are the specific friction points the source highlights. We're talking about mining industries where you can't really see what's going on, flawed infrastructure, and a pretty big argument that traditional hubs like Zurich and Dubai are struggling to meet modern demands. Things like ESG compliance. Investors want to know their gold is sourced ethically and sustainably. They want full traceability, and they want support for gold's new role as a cross-border currency. All of this friction leads to what the presentation calls the global gold paradox. This is a fundamental shift in what gold is in the 21st century, and it really underpins the entire rationale for this project. Here's the crucial point. On the left, you've got gold as a big commodity, a physical thing you trade. But on the right, you see how it's evolving into a bigger currency, a global valuation anchor that's used for cross-border settlement. The problem is that the old fragmented system we have now was built for the world on the left, not the one that's emerging on the right. If the problem is fragmentation, what's the proposed solution? Well, it's pretty much the complete opposite. A single, vertically integrated ecosystem that's designed to unify the entire industry. Here it is. The answer is presented in the source material: Global Gold City. The plan is to design and build the world's first fully integrated gold ecosystem. The mission statement is about as clear and ambitious as the project itself: to take all those tangled, separate parts of the gold industry and finally bring them together in one place. How would this integration actually work? Well, it starts with the physical supply chain, connecting everything from the mine and the refinery all the way through the complex logistics of valuation and global trade. Then you layer on the financial and institutional frameworks. We're talking the bullion exchanges, insurance providers, worldwide associations, and even the bullion bankers who finance the entire trade. And finally, the integration goes all the way to the human element and the final product, including the university for skill training, jewelry manufacturing, manufacturing equipment suppliers, and even retail. It's a complete end-to-end model. Okay, a system this ambitious needs an incredibly solid foundation. So how is it designed to build trust in a market where trust is quite literally everything? The source material lays out a model built on 3 core pillars. Here they are. First, you have physical integrity.
which is all about ensuring the gold itself is pure and ethically sourced. Second is digital liquidity, creating a seamless 24/7 global marketplace. And third, human capital, developing the skills to future-proof the industry. So let's start with physical integrity. This lays out a transparent, ESG-compliant refining process. It's designed to create a premium green gold by using things like clean energy and eco-friendly chemical processes. Now for digital liquidity, the key is the golden passport. Think of this as a birth certificate for every single ounce of gold. It's a proprietary blockchain ledger that tracks its origin, its ESG credentials, and its entire journey through the supply chain. This is what enables full traceability and tokenization. The third pillar, human capital, is anchored by this idea of a gold university. I know this diagram is incredibly detailed, but the core goal is pretty simple. Create a global center for everything from artisan training and jewelry manufacturing to digital marketing and compliance. It's about ensuring the industry has the talent it needs to evolve. When you put all of these pieces together, the project claims to be more than just a city or a trading hub. It aims to create an entirely new economic archetype, and that could have some profound implications. This slide really gets to the heart of one of the project's claimed biggest impacts, especially for its host nation, India. The idea is to shift India from what they call a buyer economy, where billions in value just leak out to foreign processing hubs, into a maker economy that captures that value every step of the way. The scale of the projected economic impact is staggering. The presentation puts forward a figure of over 1 million total jobs created. That includes jobs directly within the city, indirectly in supporting industries, and jobs induced throughout the wider economy. That brings us to the final provocative question posed by the source material itself. It asks if a project like this could lead to a new global regulatory authority for gold. It concludes that if this scenario becomes a reality, it could mark the beginning of a new world order, a truly world-changing vision to ponder. Global Gold City isn't just redesigning a supply chain, it is building the foundation for the next century of global wealth, where tradition meets transparency to redefine the very value of gold. 1,000 crore of revenue that can be started within 3 years of its operations. This is also going to have about 10 lakh impacted jobs. This global city will directly have a 10 lakh impacted jobs, will have a revenue turnover of about 40 to 50 billion dollar, and this global gold city is going to have a knowledge university by itself. It is one of its kind, first university for gold industry, which will train right from mining technicians to designing artifacts, gold manufacturing. The whole ecosystem is going to be a training session, training and a learning and a knowledge university for the whole ecosystem of the gold industry. We are also working with a lot of foreign companies, and we are also working with a lot of foreign organizations to make this a reality. Within 1 year of today's time, this gold city will see its sunlight and will go forward. To put you more information into it, we are also working with the governments of the states of the South India governments. We are very actively working with the government of Kerala to put this global gold city into Kerala. We are also working with Andhra Pradesh, government of Andhra Pradesh, and also we have also submitted the proposal in a talks with government of Telangana. These three governments, that this project may come up in one of the three states, because this requires a lot of policy support by the state government and by the union government itself. So we are looking for a government support in terms of policy support, in terms of conducive environment. I would hand my mic to my colleague, Mr. Pratap, Ituri Pratap, to give you further details. Good afternoon, everybody, and welcome to you all. This project, as our CEO has just now told, is envisaged by us to bring all the 360-degree things into one single place. Right now, everything is fragmented here. As he has told you that mining happens at some place, refining happens at some place, and there are multiple things. So in order to facilitate a single place where everything can be accommodated,
we are trying to establish this golden gold city. It basically includes multiple SPVs which will be taking care of each and every activity that is required. So in this process, as has told just now, we are in talks with multiple South Indian states like Kerala, Andhra Pradesh, with respect to Kerala, with respect to Andhra Pradesh, and in Telangana also we have submitted a proposal and we are awaiting for their positive notes. And as has already told you, this will be coming in one of the South Indian states, whichever wants to grab this opportunity. Required skill like designing కానీ లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కిల్స్ కానీ కోర్ లెవెల్లో ఇంకా లేవు. సో మనకు ఆ స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే కనుక ఆ యూనివర్సిటీలో నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా మన ఏదైతే గ్లోబల్ గోల్డ్ సిటీ మనం ప్రపోజ్ చేస్తున్నామో అందులోనే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఉద్దేశంతో ఆ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ థియరాటికల్ నాలెడ్జ్. సో ఆ స్కిల్ సెట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మనము ఒక యూనివర్సిటీ లాంటి స్టార్ట్ చేయాలని ఒక ప్రపోజల్ చేస్తున్నాం. అన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అండి. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాము డిస్కషన్స్, ప్రపోజల్ పంపించారు. సో గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూసి ఒకవేళ మనం టైఅప్ పెట్టుకోగలిగితే వాళ్ళతో టైఅప్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదు వాళ్ళు మనకే ఫెసిలిటేట్ చేస్తాము అంటే అక్కడే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇంకా చాలా బేసిక్ స్టేజ్లో ఉంది, ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో రైట్ ఉంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో ఏ అవకాశం ఉంటే అవకాశం మనం తప్పకుండా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. Everything at one place, and we have all the world expertise in India sitting and doing their work and the businesses. So that's the kind of value that we are bringing in through this global gold city. If you have more doubts and all, we are ready with Q&A sessions if the project and everything is clear to everyone. Ready? Thank you. Okay. Start, sir. Please, Telugu. This is a global gold city is a project, is a global project that we are trying to put it into India here in the southern states of Kerala, Andhra Pradesh and Telangana, which will generate a revenue of about 3.6 lakh crore and which will have an impacted jobs, about 10 lakh impacted jobs. We are trying to bring the fragmented parts of the gold industry to India here, which will take India to a global platform. It will contribute hugely into the central government's, our Modi ji dream of a 5 trillion economy. So it will contribute hugely to the 5 trillion economy in a few days to come. This is one of the project envisaged is going to change. It's going to be a game changer of the gold industry. Very soon, gold will also be a currency of the world. Cross-border trade will happen in gold. So we are also getting the environment, getting the stage ready for India to be the Vishwa Guru. And once again, we also dream to achieve, help us to achieve the dream of India to become a Sone Ki Chudiya once more. So this is it. Hopefully we'll get a cooperation from the general public, the world powers, and the world 7 states and the financial giants of the world, and also the Indian government in the policy to set up this global gold city, make it a reality soon. We will again meet the press in a few months time to update on this. Mr. Pratap for Telugu. నా పేరు ప్రతాప్ అండి, వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్. నా పేరు ప్రతాప్ అండి, వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఇన్ గోల్డ్ సిక్కాస్ బోర్డ్. సో మనం గోల్డ్ సిక్కా గ్లోబల్ గోల్డ్ సిటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని పట్టుకొస్తున్నాము ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో ఇందులో మనం ఏంటంటే మొత్తం బంగారానికి సంబంధించి ఉత్పత్తి రంగం దగ్గర నుంచి, అంటే రైట్ ఫ్రమ్ రిఫైనింగ్ దగ్గర నుంచి జ్యువెలరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వరకు కంప్లీట్గా ఒకటే ఈకోసిస్టంలో తీసుకొచ్చి ఒకే సిటీ లాగా డెవలప్ చేసి అందులో మొత్తం ఈకోసిస్టమ్ని డెవలప్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పటిదాకా ఎక్కడైతే మనకి ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఈ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక దగ్గరికి వస్తాయి. దీనివల్ల మనకి జరిగే ఉపయోగం ఏంటంటే, ఒకటి కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఒకే ఏరియాలో మొత్తం అంతా యాక్టివిటీ జరగడం వల్ల ఆ ఏరియా బాగా డెవలప్ అవుతుంది, ఆ స్టేట్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది, లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. రెండోది వచ్చి ఎకనామిక్గా కూడా కంట్రీ ఎకానమీకి కానీ ఆ స్టేట్ ఎకానమీకి కానీ ఇది ఒక మంచి ఊతం ఇచ్చే పద్ధతిగా మనం ఊహించవచ్చు దీని గురించి. సో ఇది మనం ఈ కాన్సెప్ట్ స్టేజ్లో ప్రస్తుతానికి మనం కేరళ స్టేట్ తోటి డిస్కషన్లో ఉన్నాము, అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంది కేరళ తోటి. ఇప్పుడు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తో కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దగ్గర ప్రపోజల్ కూడా మనం సబ్మిట్ చేశాము.
సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ని బట్టి ఏ స్టేట్ అయితే మనకి బాగా ఫీజిబుల్గా ఉంటుందో, ఎక్కడైతే మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇప్పుడే మా సార్ చెప్పినట్టు పోర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే సీ పోర్ట్స్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడైతే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండేది ఫీజిబుల్గా ఉంటుందో ఆ స్టేట్ని చూస్ చేసుకొని చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ షార్ట్లీ తొందరలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా రెస్పాన్స్ రావచ్చు. వస్తే కనుక మీకు మళ్ళీ మేము అది అప్డేట్ చేస్తాము తప్పకుండా. సో ఇంతకు ముందుగా మీకు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే కనుక ఒక సింగిల్ ప్లేస్లో మొత్తం యాక్టివిటీస్ జరగాలి. అన్ని దగ్గరలకి అందరూ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకునే బదులు ఒకే ప్లేస్లో అన్ని రంగులు ఉంటే కనుక అందరికీ అది ఒక వెసులుబాటు ఉంటుంది, వీలు ఉంటుంది అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ గ్లోబల్ గోల్డ్ సిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇది అంటే ఇక్కడ డిజిటల్ గోల్డ్ ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న ఈ సిస్టమ్కి ప్రస్తుతానికైతే కనుక ఒక సంబంధం మనం పెట్టట్లేదండి. ఇదేంటంటే బేసిక్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయడానికి. కాకపోతే మనం బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మేబీ ఒకసారి మనకి ఒక స్టేటస్ మనకి తెలిసిన తర్వాత దాని యాక్టివిటీని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకునే అవకాశాలు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.